Una familia de y un double asesinato que hoy despierta sospechas. Era la madrugada del 1 de agosto de 1980. El barrio de Somosaguas, en las afueras de Madrid, descansaba en un silencio entre jardines privados y mansiones de lujo. Se levantaba la residencia de una de las familias poderosas de España, los Marqueses de Urquijo. Nadie imagina que en de horrors, aquel de prestigio y en escenario del crimen de toda una. Alrededor de las 3 de la mañana, la tranquilidad fue rota por un Jalisco espeluznante. Cuando la principal de la residencia, los cuerpos de Manuel de la Sierra Torres de Urquijo y de su esposa Lourdes de Urquijo, Marquesa de Villaverde, ambos en la cama, con impactos de bala en la cabeza y el pecho. La escena era brutal, y al mismo tiempo, no señales de robo ni de forcejeo evidente. Todo indica un ataque selectivo precioso de los primeros agentes quedaron desconcertados. A través asesina una de las familias influence de la aristocracia española. El poder y social de los Marqueses, los en contacto con banqueros y empresarios de primer nivel. El caso desde el primer instante se en un asunto. La noticia como para la prensa fue un regalo envenenado, un crimen de sangre en la de la Alta Sociedad, rodeado de misterio y con tintes de. A la mañana siguiente, los lo calificaban como el asesinato de los Urquijo. Pero la pregunta central se en todos los rincones disparado aquella noche. Las primeras de no fueron el león robo, pues no faltaba ninguna joya ni objeto de valor. Tampoco huellas claras de un asalto externo. Entonces, la sospecha aguerrajecía el de la familia. YNEs, un nombre pronto, se en protagonista. Rafael Escobedo, el joven conde de Villarreal, llano de los Marqueses. Rafael matrimonio con Miriam de la Sierra, hija de los Marqueses, aunque la se encontraba deteriorada. Los rumores hablaban de tensiones de rechazo, familia hacía, e incluso de humiliaciones social. Aquellas tensiones convirtieron a Rafael en el sospechoso perfecto para los investigadores. Pero, la realidad era mucho oscura. No pruebas directas contra, ni el arma, homicida, ni huellas dactilares, concluyentes, ni testigos, que lo situaron dentro de la. Aún la, y el por, resolver el crimen, impujaron el caso, hacia un juicio acelerado. El asesinato de los Marqueses, no solo un proceso judicial, sino una herida en la sociedad española. Era el inicio de los ecos 80, con un tambaleante tras la dictadura de Franco. La aristocracia, un proceso de. Para muchos, el crimen de los Urquijo era la fragilidad del poder, la decadencia de la nobleza, y la de nobles forezas social. En este prima, nos adentramos en la escena del crimen, en el desconcierto inicial y en la sospecha aposas sobre Rafael Escobedo. Pero lo que un caso claro pronto, se en un laberinto de contradicciones, pistas falsas y secretos inconfesables. Los posteriores al crimen estuvieron marcados por la huila, la bajo enorme necesitaba presentar Los Marqueses de Urquijo no eran una familia, cualquiera su fortuna, sus contactos en el mundo financiero. Y su configuras que el caso trascendiera lo puramente, el gobierno, y muy pronto todas las miradas apuntaron hacia Rafael Escobedo. Lleno de los Marqueses, casado con Miriam de la Sierra, su matrimonio estaba rota. Se hablaba de un hombre resentido, marginado por la familia, que buscaba
recupera, prestigio y poder. La prensa, siempre hambrienta, de titulares, no en, retrotalo, como, un joven, inestable, celoso, y vengativo. Sin embargo, desa imagen, un rompecabezas, las pruebas, contra Rafael Aron, endable, el no el arma homicida, se sospechaba, de un del calibre, y tampoco, halaron huellas concluyentes, en la escena, del crimen. No testigos que lo situaron en la durante la madrugada de la todo apias en indicios, circunstancials, no en pruebas. A pesar de ello, la furianada, en su contra. Los interrogatorios a los vecinos al personal de servicio y a la propia familia dirigidos a reforzar a la idea de su culpabilidad. El caso necesitaba un rostro visible, alguien sabrá quién depositar la y Rafael, con su rebelde y sus conflictos personales, incogiba a la anís papel. Mientras tanto, los rumores. Algunos hablaban de posibles financiar luchas de poder en torno a los herencias, intereses bancarios, en los que la familia Urquijo estaba profundamente atroz, insinuablemente, un trasfondo, incluso con la que España estaba viviendo en aquellos años. Pero, nada de eso fue explorado con la misma intensidad que la figura de Escobedo. Rafael, por su parte, proclamaba su inocencia con alegaba que en el momento del crimen se encontraba en otro lugar, y que tenido motivos para matar a los padres de su defensa señalaba la falta de pruebas directas. Y la que lo condenaba antes del juicio. El proceso judicial, sin embargo, avanzaba con rapidez. El clima social unculpable, y los investigadores interesados en cerrar el caso, quien descubría toda la verdad. Fue como Escobedo decía un joven conflictivo a convertirse en el principal acusado del doble pero algo. Entre los interrogatorios, surgieron menciones a un posible segundo implicado. Se hablaba de amigos cercanos de Rafael, de personas que podido facilitar el arma o incluso participar en. Sin embargo, ninguna de esas se afondó. El caso a ojos de la justicia y de la prensa ya un protagonista, y el resto de las piezas del rompecabezas quedaron en la sombra. Para la sociedad española, el juicio contra Rafael Escobedo fue mucho que un proceso judicial era un seguido con morbo y cada detalle de su vida privada se publicaba en los cada gesto suyo en la sala era interpretado como una velada o como un intento desesperado de escapar a la verdad. El destino de Rafael estaba salado, aunque clamaba por su inocencia, y aunque los pruebas eran la maquinaria judicial y lo en el centro de la tragedia, lo que como un asesinato misterioso de la aristocracia española se transformaba poco a poco en un caso construido alrededor de un culpable convenient. El juicio contra Rafael Escobedo en medio de una tormenta sin precedentes. La sala estaba abarrotada, periodistas, curiosos, familias y representantes de la alta sociedad para presencia se desarrollaba el proceso. Para muchos, no era solo un juicio criminal, sino un social en el que se juzgaba a una clase entera la aristocracia española. Desde el primer momento, el ambiente fue hostil. Los titulares de los Yalo declaró culpable mucho antes de que los jueces de Lubar. Rafael en caricaturas como un conde decadente, incapaz de controlar sus pasiones, y movido por la envidia hacia sus suegros. En la narrativa,
estaba construida rl era el asesino y el juicio sea solo una formalidad para confirmar lo que se decidido en la pero los pruebas presentadas durante el proceso resultaron en muchos aspectos novelas dactilares directas que vincularon a Escobedo con el arma homicida un calibre .22 que nunca fue recuperado. Tampoco se hallarán testigos que pudieran situarlo con certeza dentro de la noche del crimen. La se principalmente en testimonios contradictorios y en la supuesta oportunidad que tenido para cometer el asesinato. Uno de los puntos fue el papel de Javier Anastasio como cercano de Rafael, quien en un inicio mencionado como posible versiones que aseguraban que pudo haber proporcionado el arma o incluso acompañado durante la noche de los hechos. Sin embargo, esas pistas nunca se investigaron a fondo. El tribunal no profundiza en esa como si existiera un por mantener la historia centrada en Escobedo. El propio Rafael durante la sedianza, una y otra vez en su inocencia. Su voz sonaba firme, aunque cargada de aseguraba que se encontraba en otro lugar aquella noche y que no motivo para asesinar a ses suegros. Estoy sentado, porque necesitan un culpable, a declara, mirando fijamente a la prensa que lo retrataba como un monstruo. El juicio avanzaba entre testimonios modificados, pruebas que aparece y desaparece y un fiscal que un relato lleno de lagunas pero convincente para un de justicia. Era como si la maquinaria judicial estuviera interesada en dar en esclarecer la verdad completa, esclarecer la verdad completa. Finalmente, el veredicto, Rafael Escobedo, fue declarado culpable del asesinato de los Marqueses de Urquijo y condenado a la sentencia como un para la prensa fue un triunfo, para la sociedad una forma de calmar el miedo y la incertidumbre que rodeaban el caso. Sin embargo, para muchos juristas y analistas, el proceso dejaba dudas que se estaba el arma. Por uno se investigaron a fondo los posibles conexiones financieras y de la familia. ¿Qué papel jugaron realmente los amigos de Rafael? Esos preguntas quedaron sin respuesta, enterradas bajo el peso de una sentencia que escrita desde antes de comenzar. Lo cierto es que, aunque condenado, Escobedo nunca degrita su inocencia desde la enviaba cartas y declaraciones en las que denunciaba la injusticia de su caso. Su figura se en ambiguo para algunos, el asesino de sus suegros, para otros, un chivo expiatorio de un crimen mucho complejo. El caso equio, lejos de serás, creciendo en misterio. La condena de Escobedo no trajo la paz esperada. Al contrario, abrió un debate nacional sobre la fragilidad de la justicia, el poder de la prensa y los hombres que se de una de las familias influentes de España. Tras el veredicto, Rafael Escobedo en para cumplir su condena. Era el final de un juicio, pero no el final de la historia. Para muchos, el verdadero misterio apenas comienza. Desde el interior de la Rafael se en una figura, un hombre que afirmaba ser inocente, atrapado en un engranaje judicial que lo señalado como culpable sin pruebas concluyentes. Los primeros meses de su encierro estuvieron marcados por la Escobedo cartas a su familia, a sus abogados, incluso a la prensa.
En todas, es la misma idea, soy inocente, alguien estuvo, aquella noche, yo estoy pagando, por un crimen que no. Suvas, resonaba, en los onque casi siempre, era minimizada, por quienes, consideraban, que el caso ya, estaba, cerrado, aún ciertas dudas, comenzaron a circular, en la. Juristas independientes, señalaban las debilidades, del proceso, la falta, del arma, los testimonios, contradictorios, las pistas, algunos incluso, aseguraban que el juicio sido un montaje, judicial para proteger, intereses, algo que, se ocultaba, tras, la cortina del veredicto, mientras, tanto, en, la vida de Escobedo, se un reflejo, de aislamiento, y, resistencia. Era vigilado constantemente, objeto de curiosidad, y, en, ocasiones, de burla. No era un río cualquiera, era el asesino, de los Marqueses de Urquijo, un culo acampiaba, en cadal, penal. Sin embargo, quienes lo, de cerca afirmaban que, una en su, inocencia, casi los rumores sobre un segundo, implicado, no la figura de Javier Anastasio, aquel amigo, mencionado, en los primeros, interrogatorios, apareciendo, como una, sombra, en el caso. Hubo periodistas, que intentaron, investigar, pero siempre, encontraban, archivos, incompletos, testigos que, se retractaban, silencios, en los pasillos, judiciales. Era como si alguien se asegurara de que la verdad completa nunca saliera a la luz. En paralelo, surgieron audaces. Algunos señalaban que el del crimen no que ver con conflictos familiares, sino con los negocios financieros de los Marqueses. La familia y cuyo participaciones en bancos y empresas. YCQ, disputas, ocultas, relacionadas, con millonarios, y operations, poco CESA era, cierta entonces, el, asesinato hoba, sido unajuste, de cuentas, cuidadosamente, planificado. Pero nada, de eso se para el sistema judicial, el caso ya estaba resuelto, Rafael Escobedo era el culpable. Y su condena era suficiente para dar por concluida el paso de los acos. Sin embargo, no trajo paz. Al contrario, cada nuevo aniversario del crimen, las heridas. Los medios recordaban la historia, entrevistaban a expertos, sacaban a la luz documentos antiguos. Y siempre la misma, algo no en un caso tan está basado en pruebas tan endebles, Rafael Dest, se aferraba a la idea de cuidarse la verdad. En entrevistas, concedidas bajo estricta vigilancia, su tono era mezcla de esperanza. Prefiero morir como inocente, en la que vivía, en libertad como culpable. Sus palabras, calaban hondo en una parte de la pública, que comenzaba a verlo no como un asesino, sino como una del sistema. El enigma del caso Urquijo se vivo alimentado por cartas, rumors, y la condena de Escobedo, no cerrado, la herida, la transformado en una cicatriz, que cada vez que se tocaba, revelaba nuevas dudas. El juicio contra Rafael Escobedo en medio de una sin precedentes en España. Los radios y las cadenas de dedicaban, portadas en eras, y horas de al caso. El apellido Urquijo no era uno cualquiera, representaba riqueza, influencia y connections. Por eso, el proceso judicial, se no solo en un acto de justicia, sino en un nacional. La ha Escobedo como un hombre resentido, dominado por los celos, y la tras el fracaso de su matrimonio con Miriam de la Sierra y Urquijo, hija de los Marqueses de los Marqueses. La Escobedo planido el crimen con frialdad, accediendo a la vivienda
familiae, en somos aguas, durante la madrugada, y disparando, contra los marqueses, mientras. El alma homicida, nunca pero la NQ, se trataba de una pistola, Q escobedo, exceso de amistades en el sin embargo, la defensa sostuvo que no pruebas materiales, Q vincularan directamente, a escobedo con el no huellas, no testigos, y el relato de la se basaba, casi exclusivamente, en conjeturas, y en testimonios contradictorios de personas. O en el ambiente una enorme, la ya convencida de que Rafael era culpable. Durante el juicio, Escobedo con firmeza, declarando, yo no a mis suegros. Soy in da la verdad, a la luz. Pero sus palabras, perdidas en medio del ruido de los Los periodistas buscaban frases sensacionalistas que, pruebas, contundentes. La imagen del, yo no parecida, demasiado, bien, para que, se cuestionara, con el tribunal, la de la posible de en segundo orden. Se el nombre de Javier, Anastasio, amigo de Escobedo, quien supuestamente, lo acompagado, la noche del crimen. Sin embargo, Anastasio, todo y siendo, absuelto, por falta, de pruebas. La posibilidad de que, Escobedo, no hubiera actuado, solo flotando como, una sombra nunca despejada. Finalmente el veredicto en, Ello Barcen, Rafael Escobedo, fue condenado, a 53 años, de por el asesinato, de los Marqueses de Urquijo. La sentencia fue, recibida con, alivio por unos, y con por otros. Para muchos se trataba, de un triunfo, de la justicia. Para otros, de un era, que encerraba, a un hombre sin, pruebas concluyentes. La familia, equio, y en silencio, sin pronunciar demasiado, ante la prensa. Mientras, tonto, Escobedo, fue, trasladado, a la de el Duso, en Cantabria, donde, encierro, que se hasta, su misteriosa, muerte. El 27 de julio, de 1988, Rafael Escobedo, fue encontrado, muerto en su, celda en la oficial suicidio, por Sin embargo, tal como durante, todo el caso, las dudas notaron, en apariencia. Muchos, se, preguntaban, un hombre que, mantenido, durante años, su, inocencia, realmente, decidido, acabar, con su vida, justo cuando, quedaban, recursos legales, por explorar, la noticia. Para unos, el caso, quedaba tirado, con la muerte, de Escobedo. Para otros, su, final abrupto era, la de que, sido, de una, injusticia, monumental, de un sistema, judicial y que, lo señalado, desde el primer. En los ecos posteriores, varios periodistas, escritores y analistas, han seguido, revisando, el Crimen de los Marqueses de Urquijo. Documentals, libros, y programas han intentado responder, a los preguntas, que quedaron sin resolver. Realmente aquella madrugada del 1 de agosto de 1980. Hubo que, fueron hasta che punto, influyeron, los presiones, y en, la. Lo cierto es, que el expediente judicial plegado, de no se encontraron huellas, no. Se el arma homicida. Y los pruebas forenses resultaron insuficientes para una condena. La justicia sin embargo, se con un solo culpable, Escobedo. Hoy de cuatro, el caso sigue, siendo materia de debate. Para algunos, representa el ejemplo de el poder, puede moldear la verdad. Para otros, es simplemente una tragedia personal. Que con los reflejos de una esparga, en marcada por los tensions entre modernidad, y entre aristocracia, y democracia naciente. El misterio del crimen de los Marqueses de Urquijo, no con las balas, ni con la sentencia, ni siquiera con el supuesto suicidio de Escobedo. Su sombra flota en la memoria colectiva.
Q. A veces, la justicia, y la verdad, no son lo mismo. Y cerramos este recorrido por uno de los casos criminales, de España. Un relato donde las certezas son escasas, y las abundan. Few. Escobedo, un asesino, o un chivo, expiatorio, de intereses. La respuesta se halla perdida para siempre, entre las paredes, silenciosas, de aquella de Somerset. El crimen de los Marqueses de Urquijo sigue siendo uno de los de España. Fue realmente justicia, o un misterio que nunca se